Pulofesa Wangola Ndawula okuva kasozi kabayive Makerere gwe tuli naye olwaleero. Ono alabudde Mwai Museveni ne gavumenti ye nti yandibadde asibamu ebyanguwa n'atoloka n'ava mu ggwanga Uganda kuba essaawa yonna Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda kulayira nga President wa Uganda era atandika okukulembera. Okusinziira ku birabwa ensangi zino naye nga Pulofesa omunnabyafaayo bw'alabye ebyafaayo bya Uganda bwe bizze bibaawo n'abakulembeze ngeri badde bakyukamu okuva mu ntebe nti buli international community oba buli abazungu bateeka akazito ku zi government zigwa amangu n'embiro nti ate kati olwaleero engeri Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yagenze mu kooti y'ensi yonna n'awabira Mwai Museveni era kooti y'ensi yonna nekkiriza omusango guno nti gulimu eggumba ekyo ke kabonero ak'enkukunala akalaga nti kati abazungu Mwai Museveni bamukooye era essaawa yonna wanjabange emikono gimuzize giwemera entungo. Agamba Pulofesa Wangola Ndawula nti okusinziira ku byafaayo by'eggwanga Uganda abolabanga omukulembeze atuuse wano nga abazungu atandise okukkiriza emisango egibadde gimwogerwako omanya bamukooye avudde mu luse lwabwe kubanga abeera abalabisa nti ne Mwai Museveni si kyangu kooti y'ensi yonna okumala gakkiriza okuwozesa omukulembeze ali mu omusango ogwabiddwa ku mukulembeze ali mu ntebe nti naye olaba ku luno yakkiriza kuba nti ekitegeeza nti Kyagulanyi yasikowalingidde waggulu nnyo era Mwai Museveni mugenda mumulabako essaawa yonna nga mutaddeko ekibaluwa kibakuntumye nti akwatibwe nti ate tewali kooti yansi yonna mukulembeze yataddeko kibaluwa bakuntumye akwatibwe n'asimatuka gavumenti ye neetagwa nti ne Mwai Museveni ye nga Pulofesa munnabyafaayo alabye ezi gavumenti nga zigwa nga zijja mu bukulembeze amaze okukikakasa nti gavumenti ya Museveni egudde era Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agire agolole essuuti gy'agenda okulayiriramu ne bannayuganda bulijjo abeesunga Uganda empya batandike okukuba akafufu ku bugoye obugenda okukuba omunzege omumbali nga Mwai Museveni amaze okugwa n'amagatto ge ate nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akutta obuyinza bw'eggwanga Uganda. Nsaba okkirize n'obwombefu bw'ekika ekyawaggulu tufune Pulofesa Wangola Ndawula ng'awa obujulizi bwe obulaga nti Mwai Museveni gavumenti ye egudde era nga kakasa nti mu kaseera katono nnyo mu bbanga ttono nnyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda kuba alayira nga President w'eggwanga Uganda era abaali babiyita ebirooto abaali babiyita katemba abaali bamuyita omudongo ku luno bagenda kumanya nti mazima wanvu. Pulofesa Wangola Ndawula. When I was introduced, I looked back at my own history. When Obote was here, towards the end, we were not happy with Obote. When Amin came, I opposed Amin. Why did I oppose Amin? Because I believed that a soldier is a soldier. Omuserikale abeera muserikale. And the soldier does not wield political and spiritual power over us. So it is wrong for a soldier to have political power over us. Because the soldier holds a gun. And a gun in the hands of a soldier who is not under the political control and authority of Mutaka is really a potential criminal. So, I thought immediately, when then I was a member of UNLF, with Tanzania we drove out Ani and came with Rule. And then when it came to consummating the agreements in Moshi, Lule now said that no, he wanted to exercise power under the 1967 constitution, which in Moshi we had condemned as a one-man constitution. And he said he wanted to be free to appoint ministers as he wanted, because the 1967 constitution does not recognize the NCC. So I found myself opposing the and then Ray went, we brought in Bina Isa, and then
Obote maneuvered to overthrow the UNLF. So I oppose those who overthrew the UNLF. And those who overthrew the UNLF were the chairman of the military council and his deputy. Those two people were Mwanga and Museveni. So I opposed them. Now, later Obote takes power, and then Museveni, who supported Obote to come back, ends up fighting Obote. And then when Museveni takes power, I oppose him. So now you ask, what is this problem we have? Since I was at Makerere, I've been fighting. And God, there is that Uganda song, the Tondava Wimfana Naye, Nangi Nari Megana, Atecha Megana. Naye, it is a shame that at this age, I still have to contend with dictators. For Obote to come to power, he didn't kill anybody. But to remain in power, he killed some people. And imprisoned some people. Then for Amin to come to power, he had to kill people. And to remain in power, he killed even more. Now, for Museveni to come to power, he killed hundreds of thousands, they tell us. And to remain in power, he continues doing the same. So what's the problem? What's the problem? And this is what really I want us to discuss. And what is important is the message. The message. What content do we have? How do we understand the issues? Who cast us? Who cast Uganda? That Obote comes into power without killing anybody, but to remain in power he kills some people. But then when Amin comes, he kills even more. Now this one to come, he kills even more. Now we don't know whether the one who will come after Museveni, we don't know how many more he will kill. So how do we bring an end to this cycle? They even bring up saying that Ensia Gula Mirambo and Ensia Gula Mirambo. So yeah, but if you will allow me, I want each one of you to get a piece of paper and write an answer to these questions which I will give you. And then you pass on these answers to this desk. We shall read them at the end or at some appropriate moment. If you came to my class, the approach would be different, but for purposes of this evening, because we don't have much time. So, question number one. What is Uganda's strategic problematic? If you see Uganda, what is the Uganda problematic? In your understanding. So, what is Uganda's problematic? Lulimi lwa Pulofesa. Problematic. You can give one or two or three. But what is Uganda's problematic? Uganda's problematic. Mm-hmm. What value does no add to Uganda's political landscape in the solving of the Uganda problematic?
which you've identified. Mm. Okay, yeah, we'll go through it. What value does Nuhu add To Uganda's problematic. to Uganda's political landscape? In the solving of the Uganda problem. Has everybody got that? So, in short, what is the problem and what answer do you have to that problem? Yeah? Okay. And I'm going to try and answer that question myself too. And then we shall compare, as you finish, you bring your answers here, and you listen, you listen to my, you listen to what answer, to what answer I have to that problem, and then we shall see. Because I think we are at a time, at a point, when everybody knows how bad the situation is. We all know how bad the leaders are, and and we have to go beyond that. And the way I'm approaching this is the way one approaches in digging up a yam, but who? A big yam. Now, when the yam is here, you don't start digging up that yam where it is. Depending on how big it is, its size determines how far you start. Yeah? How far you start. I mean, look at here. These are people who have been killed, is it? Yes. It's a shame. And that even they are even more. And you ask if Museveni was to be surrounded by pictures of those who have died under his watch. Mm-hmm. You can't even have room for these photographs. So the point is that when you are digging up a yam, its size determines how far away you stand and to receive that. Now, we all know, by the way, you interact with me in case you have a question or there's something you don't understand. We all know that this land called Uganda has been here since the beginning of time. And the people whom we know as human beings have been in this area longer than anywhere else. And we know this because in creating man and woman, God created him and her here where we are. Science has come to our aid in proving this, and our masters of African spirituality also have said this even long before Jesus was born. And so this land has been here. And we have had kingdoms and empires coming, rising and falling, until when the British came here in the 1870s, first 1860, when John Hanning Speke arrived in Jinja, and he after being shown where the source of the Nile was,
he stood and admired the river, and then he discovered, after being shown that this is the river Nile, this is Kira, then he discovered Kira. So, at the time, the British came to Uganda looking for colonies. They had a wealth of experience in colonizing other people. The English, especially the English, are the arch colonizers of the world, and the English had experience and practice which started with colonizing and annexing Wales, Scotland, and Ireland. And then after that, with that experience, they went out and colonized North America, colonized India, colonized parts of South America, and they were there for hundreds of years before they came to Uganda. So by the time they came to Uganda, they had rich experience in how to colonize people efficiently. So much so that they claimed that they came here not to colonize, but they came here on the invitation of Kabaka Mutesa I, who invited them to come and teach. They were there for hundreds of years before they came to Uganda. So by the time they came to Uganda, they had rich experience in how to colonize people efficiently. So much so that they claimed that they came here not to colonize, but they came here on the invitation of Kabaka Mutesa I, who invited them to come and teach. Had experience and practice which started with colonizing and annexing Wales, Scotland, and Ireland. And then after that, with that experience, they went out and colonized North America, colonized India, colonized parts of South America, and they were there for hundreds of years before they came to Uganda. So by the time they came to Uganda, they had rich experience in how to colonize people efficiently. So much so that they claimed that they came here not to colonize, but they came here on the invitation of Kabaka Mutesa I, who invited them to come and teach Baganda. But then when they came, they didn't come to teach. They came to do other things. But in any case, we ask, what about everywhere else they went? Were they also invited? They were not invited. So it matters not whether you invited them or you didn't. But in any case, Mutesa did not invite the British to colonize him. On the contrary, Mutesa was interested when he was told about this Queen Victoria, powerful Queen Icc. He was interested in marrying her so that the two kingdoms could be one, and Buganda kingdom would not have to contend with the British as an enemy. And that's natural. Now, then we are told, so later on, people who were invited to teach ended up by
colonizing. In other words, by breaking the contract by which they claim they came. In the end, the British brought war on Uganda. They brought war on Uganda. And after conquering the Baganda, they said, let's write an agreement. And that's the 1900 agreement, which was an agreement between the conqueror and the conquered. And then from there, they wrote other agreements, which I call odious agreements. In Uganda, we would call them biragano lagano, byebekwasa okutulira ensi yaffe. So, in order to understand the plight of Uganda, we have to ask a question. Who was the owner of this land called Uganda today? Who did the British find here as the owners? And therefore, who did Britain colonize? And we know as to who Britain colonized by the agreements they made. Those people with whom they made the agreements, odious agreements, ebiragano, are the ones who were colonized. Who were these? Buganda, Ankole, Bunyoro, Toro, Busoga, and the rest. And the rest. We also know who the British colonized from the people they invited to negotiate with them when the heat got, after colonization, the people of Uganda came to their senses and started fighting the British. And after Britain felt the heat, then they brought out the list of the people whom they colonized. And this list included at least some 15 nations. Listen, these were Chigezi, Ankole, Toro, Bunyoro, West Nile, Acholi, Lango, Karamoja, Bugisu, Bukedi, Busoga, and Buganda. Those are the people, after, as a result of conversations amongst themselves, the British saw that, in order not to lose advantage and initiative, invited this for negotiation. So with the view of giving back the people of Uganda their independence. So these are the 15 nations which had horizontal negotiations amongst themselves with the view to kick out the British. These 15 nations were joined by political parties at the time, namely UPC, DP, KY. So the point which I want you to take careful note of, Britain did not colonize UPC. Britain did not colonize DP or CP. Pulofesa Wangola Andrew, Pulofesa Wangola gwe tuli naye olunaku olwaleero ng'atematema Uganda wagyeevudde era n'ensonga lwaki kino Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kye yakoze okutwala Mwai Museveni mu kkooti y'ensi yonna kigenda kuvaamu ebibala
era kigenda kumaliriza gavumenti ya Mwai Museveni ng'egudde ku ttaka. Era bw'eneegwa ku ttaka, bannayuganda bagambye mutandike okunyoonya ebisenso kubanga bigenda kubanyumira. Katuyongere maaso ne Pulofesa Wangula atubuulire ki kati bwe tuvumala okumanya ebyafaayo bya Uganda gyevudde, kati bikwatagana bitya ne Mwai Museveni. Kuba kulaze nti ye alina obujulizi woolo namba nga era kiraga Mwai Museveni okuva lwe yajja mu Uganda abantu babadde ajjatta era ng'atabadde abattira bwemage. Twemala okugenda maaso ne Pulofesa Wangula. As a party, but every Ugandan can claim a piece of Uganda through their nationality, where they come from. Every Ugandan can claim a piece of this country through their nation. Hence, the Banyankole have Ankole, Acholi have Acholi, West Nile have West Nile have West Nile, the Badisu have Budisu. So there is nobody without land. There is nobody who say sina jagenda sina jengenda tewali atalina jagenda kubanga tewali atalina java. Okay? Yeah. So this is where we have the 62 Constitution and these 15 nations. Their boundaries were constitutionally determined, each given coordinates. So this was not guesswork. These were entrenched nations. Now, the problem comes, or rather, before we go to the problem, the power was divided between the center and the nations. Between the center and the nations. With the nations as the owners, being the owners of the land, and getting a share of the national cake by right, not by privilege and asking and begging somebody. So the division of resources was by right. Now, I want you to understand where the problem comes from. That according to this Constitution of 1962, during the negotiations in Lancaster, it was agreed that we cannot definitively write this Constitution. Therefore, there will be a review of this Constitution 4 years after independence. But because, as 4 years was approaching, now there was excitement in the political parties. And members of the UPC started challenging Obote in his position as president of the UPC and as the prime minister of this country and therefore leader of government. Now, this is what Obote did. He is challenged in his party, but now he takes what a step which is far beyond his power or the powers of his government. He abolishes the Constitution. So he calls what? He calls his members of the members of parliament who were elected, surrounds parliament with soldiers, and then says that the Constitution under which they were elected is no more, and is now introducing another Constitution which he read, which they had not seen, but that after you approve that Constitution,
then you can read it outside Parliament, and when the Parliament is over. So that is where the problem begins. That's where the problem begins. That what overthrows a constitution which was negotiated by the peoples of Uganda through their nation and introduces his own. And and then claims that that is a constitution because a parliament which no longer exists has approved that constitution. You see that? There is no parliament. Because it's important. Now, kati kyali bweki okuteekawo ensi gye bayita Uganda kyayita mu kuteesa kw'amawanga amannansi ne gakkirizaganya ne geewandiikira constitution yaago olesebo ne geewandiikira constitution yaago era constitution eyo mwe gava ne gateekawo ensi eyeetongodde ensi eyeetwala Uganda omuzungu si yagiteekawo so si UPC so si DP so si NRM wazira amawanga amannansi ge gateekawo ensi gye bayita Uganda nga gayita mu kuteesa kati Obote bw'alaba nga bagenda kumujja ku bukulembeze mu kabiina ke ate akabiina kateekebwawo muzungu kayambibwa muzungu mu kabiina ke kati n'asalawo kujjawo kumenyawo constitution yatakola ate ayise bamanyeewo ate agambye nti kati mbamenyeewo naye kati mweyite constitution muyise constitution yeyange. Now here, the logic is this. After Obote abolished that constitution, there was no more Uganda. And there was no parliament to talk of. And so these were rogues, sitting as rogues, no longer sitting representing the will of the people. So moreover, yeah, there is a detail which is important. Yeah, when a detail is important, Charlie Wechiti. Omuzungu nga awambye Uganda, omuwambe tateesa omuntu wabanga musibe tayinza kusinzira mu komera nakola endagaano nti ndi mu komera nkoze endagaano therefore eyo ndagaano ntuufu. Omuntu ateesa nga waliwo emundu ekuli emabega obanga oli mu komera obanga oli muwambe endagaano eyo ebeera nfu. N'olwekyo ate omuzungu yakitegeera, omuzungu kyeyava akola bw'ati nga munaana omwezi ogw'ekkumi oli gwe baweereza omulangira ow'ekent Queen Elizabeth gwe yaweereza nti munnange genda ozeeyo obuyinza eri Abannayuganda balyoke beefuge. So nga munaana October 1962 omulangira oyo yavuga mu motoka n'agenda e Bulange, kabaka nga amweteekedde ku mukolo ogw'amaanyi n'azzaayo obubaka. Era bw'atyo kabaka wa Buganda ku lwa banne n'amawanga gonna amannansi yakwata obuyinza obwo n'abweddiza obwa Uganda. Olwo awo Uganda n'ebeera olunaku olwo nga yeetaaya, olwo enkeera ne bakola eggwanga eryawamu.
enkeera ne bakola eggwanga eryawamu. N'olwekyo Obote ng'abantu abeetoolooza mundu tebayinza kubisa kiteeso nti atuyisa nti ate tumenyewo constitution yeri ate tuleesa empya. Omuntu omuwambe takola ndagaano. Yeah. Yes. You say what received the message. Not the message. Okay. How are the you? instrument of power. Yes. On behalf. Yes. Of others. Yes. Who were these others? And again, we have the celebrations as in Uganda that colonization, to independence of Uganda is on 8th October. It's on 8th October. Yes. And for the nation of Uganda is 9th. Now, this the instrument of power was only for Uganda. It was for the whole of Uganda. No, why do you have two? Two what? Independence. Anti balina okufuna obwetwaze okusooka amawanga 15 kati nga bafunye buli muntu afunye ekikye kati bagamba tuzze ffenna. So you mean enkeera each independent nation or clan or what? The regions. Their independence is 8. All of them. Yes, all of them is 8. All of them is 8. Niba baba tebamanyi, oba bamanyi tebamanyi. Owange, oba tebamanyi ekyo mukibawulire. Oba tebamanyi, oba tebakyagala. Naye kwekyo bwe kiri. These people will embrace their culture. Then But how comes when time comes. Wanji. Hey. Let me order, please. Uganda okufuna obwetwaze nga 9 ogw'Ekkumi 1962. Muzeeyi obwedda kyalebalinga okuexplaininga kyekino nti ali mu buwambe, ali mu kkomera, ali ku mudumu gw'emundu tasobola kukola ndagaano, n'enywera tasobola kusalawo. Kaakati obwedda ayogera ku nsi za wano, ensi za wano azimenye ziri 10 na meka nga tezinakola Uganda. Era abazungu bwe baali bafuga tebaafuga Uganda, baafuganga ensi zino 15 zamenye. Era endagaano ze baakolanga abazungu baazikoleranga eyo oba na bachiefs oba ne ba kings, naye nga tebaafuga Uganda. Kaakati Uganda okuvaayo neyeekola nga Uganda, these different nations, Busoga, Uganda, Kigezi, Ankole, baali balina okufuna independence yaabwe babeere nga beetaaya kyagambye free in will, nga basobola okwesalirawo okukola Uganda eyawamu. Kyokola ku 8 October baafuna independence bonna, newankubadde kabaka wa Buganda ye yali receiving instruments of power on behalf of the others. N'agamba nti whether your king knows it or kingdom knows it or does not know, tekijjaawo mazima ago nti wegatowegaki. Kati ono n'abuuza nti kati ate lwaki tukuza independence ku 9 ogw'Ekkumi? Kubanga independent nations that had received the instruments of power from the colonizer were now free to unite and form what we call Uganda. Kyagezaako okubayigiriza kyekiriwa mumanye Uganda yavaawa, ani akola Uganda. Waawo ebyo ebyafaayo byaffe era kwegamba bwe tulina okubikwata, naye kwegamba tetubikwata muzungu nga bwabikwata n'abo bamudira mu bigere. Ompulidde? Kubanga bajja bawakanye ensonga eno, naye eyo yensonga y'omunnansi, ekitegeeza nti bwe tutuuka awo nga Uganda bajjeewo constitution
ey'abantu ye bakola. Oyo ye Kalumanywera wa, oh sorry, I'm sorry. So okay. I go English. No, you can use any language. I go English? No. Yes. So, oh yeah, Kalumanywera w'ensonga gavwa. Kalumanywera w'ensonga gavwa. Nigano. Nti mu 1996 Obote yamenawo constitution yaki ey'amawanga egayita amawanga ago yataawo constitution ekitegeeza nti okuva mu 1996 Uganda teriwo gavumenti eri mu buyinza mu mirembe era mu idembe ni mu kwenda ni mu kusiima kw'abantu ba Uganda. Okay? Awo gekivwa mumpulire. Yes, I have a question here. Yes. When Obote abolished this constitution Yes. in 66, Yes. these other governments, were they in a position to reinstate this constitution, or they went on with Obote's constitution? Okay. Have we like reinstated the other? The thing, kwegamba kiriwo ekiti kyova olaba kino kyakolebwa na mudumu gwa mundu. It was done by force. This constitution was by force. One, two, it was deceptively done also that we are doing this to okugolola Buganda etumba. So you, the rest of you, don't worry. This for Buganda only. Yeah? This for Buganda only. Therefore, so to silence them. Naye, that was 67. But Naye in 67, when they bring a constitution, they also abolish. They abolish Bunyoro, Ankole, Etoro, and Busoga. Who really? Who collaborated with this? Yes. So now, this was aimed at Uganda as a whole. So now today, the target is all these 15 nations. They don't want you to exist. So they divide you up. You no longer have Uganda. You have Koti Maokota, Masaka, The Masaza. No, you have names, districts. You have Kamuri, you have Jinja, you have Iganga, you don't have Acholi. Yeah, you don't have Acholi, you have Gulu, you have Koti and Batenga. 140 names. So, Chevagala kwekusanyawo, who the owner is. Abenga taliwo. Naye abantu bano kumanya gwe bali on our parliament. Those 15 nations are there. Yes. Each with their emblems. Yes. So take care they don't even tebabasangulawo. Ekirala buli nankanyi buli gwangeri lyalina flag yalyo. Naye kwegamba abamu babyerabira naye abo abeerabize abo si batambuza ensi abajjukira be banagitambuza. Now, so nze mukulaba okwange problem eri nti okuva mu 1966 tetubeerangako na gavumenti ey'abantu evudde mu bantu evudde mu kuteesa kwabwe nga tewali ki nga tewali buzannyo obwo. N'olwekyo
tetulina kyetwetaaga kwe kuddayo kwegamba kuddayo kutya okwetereza ensi ebeereko bannyiniyo kubanga between 1962 and oba kangambe omuzungu ng'akyali wano nga tumanyi buli muntu akimanyi omuzungu ye yajja buzi nolweiwe tuli mulwanisa ne tumugoba ekyo nga buli muntu akimanyi naye kati twagira ensonga kwegamba oli temuteeseza naye era mukuteesa ngamba amawanga 15 mukuteesa amawanga awo tegayitibwa naye kwegamba ne bagajjako obuyinza bwago amawanga gano gaali ngati nga geekolera enguudo zaago ebyenjigiriza amalwaliro n'okuwa sikaala nga scholarships buli ggwanga liwa nze okugenda e Makerere nga seenagenda Makerere bwe nagenda Busoga college Mwiri ng'omutwe gwange gwe gukulembedde natuuka eyo nga headmaster aŋŋamba nti omanyi Busoga lukiiko ekuwadde sikaala fees Mwiri ebiseera ebyo zaali 65 siringi 65 bw'omuwa esiringi 10 akuddiza n'ekyenda ebiseera Busoga lukiiko ng'ewa buli musoga agenze Busoga college Mwiri sikaala nze nafuna siringi 15 mba ndi awo Madivine naye ng'atya ali mu Busoga eriko bannyiniyo naye Madivine nampa sikaala ya siringi 15 zonna awamu ne zibeera 3 kati taata wange ng'alina kusasula siringi 3 nze nsome Mwiri ate okutuuka mu haya ng'ate basasula nondoola ng'empeereza ssente so kyenzijyayo kyekino ndi kwegamba si Busoga yokka naye buli ggwanga buli mawanga 15 genkugulidde galina sikaala nga gaba sikaala n'olwekyo nga bwegamba amaanyi ebbugumu lyali lingi ebbugumu n'obuyinza nga biri mu 15 centers naye kati ebyo byonna byagibwawo yesebo n'ateeka mu nsawo naye bwabigaba tetumanyi buli muntu alina akokukola newange eri gyendi bwenjagala akaguudo akagenda eka okukalima ngenda lwakitula ebyo bimukwatirako owa so kwegamba eyo yensonga yendaba nga message erina okujjayo message ebyafaayo ebyo tuleke kwogera nebwatagenda kwegamba naye nuuku mwe musabe kino nebwatagenda abeerewo naye nga tusaba kino ekiseera kituuse bulira kino ekiseera kituuse ensi eddire bannyiniyo ensi ebeerako bannyiniyo era bannyiniyo be bannayuganda nga bayita mu mawanga gaabwe amannansi era nze ng'omusoga siyinza kukulira nti nina eddembe naye ate nga Busoga teriiwo okay ebyo bibabyoya byanswa so kale kwegamba twetaaga round table conference omanyi round table kitegeeza nti wali asinga munne amawanga ge 15 tutuule ku mmeeza twebuuze nsonga ki eri mu ddiiro kiki ekiganye kiki ekiremesa era tukoze tutya olwo muwulire buli muntu ajje mu ggwanga lye ne Museveni ajje ng'omunyankole atulerange ng'omusoga tuteese
awo kwegamba ekyo kyekibulako. Ebyo ate nze njogedde Luganda ebyo gwe mu luzungu lwo oyinza okukiza kyola bw'oba oyagala Olujamani oba Oluchina otayogera bibyo naye nze kyeŋŋamba kyekino nga ndi kujjokomekkereza kyeŋŋamba kyekino batugambye democracy naye nze mukulaba democracy kwegamba si ensonga naye si ensonga kubanga mpa ekyokulabirako. Ebyo ate nze njogedde Luganda ebyo gwe mu luzungu lwo oyinza okukiza kyola bw'oba oyagala Olujamani oba Oluchina otayogera bibyo naye nze kyeŋŋamba kyekino nga ndi kujjokomekkereza kyeŋŋamba kyekino batugambye democracy naye nze mukulaba democracy kwegamba si ensonga naye si ensonga kubanga mpa ekyokulabirako. Tukyali ne Pulofesa Wandera ng'agezaako okuttaanya ensonga wa Uganda gyevudde era baani bannannyini Uganda era gwe munnayuganda ky'oteekeddwa okukola okulaba nga Uganda ebeera ekyo kyerina okuba. Bagamba nti Uganda yasoba okuva mu mwaka gwa 1996 Obote lwe yajjawo constitution eyali ekoleddwa amawanga ago agakola Uganda, kitegeeza ne Uganda yavaawo kuba waliwo endagaano eyali egagatta awamu. Bw'eba endagaano eyo teriiwo kitegeeza ekiriwo si Uganda kintuntu kirala kiriko bannannyini kyo banna bye basindika. Agamba okutereeza Uganda eddemu eyitibwe Uganda nga bwe yatandikibwawo amawanga ago agagikola agatuula galina okuddamu ne gatuula ne gateesa ensi eno bw'erina okutambula. Kutugumbula genocide bakansangwawo eyo bayita ba Red Indians oba Eskimos naye kati baliyo batono bwe bati. Era Canada ekola okulonda okwa democracy buli myaka 5 ate nga okwabwe kuli free and even fair by the rules of the conqueror. Naye sebo okulonda okwo tekuyinza kuddiza Mweskimo bibye. Okulonda mu Canada okwa democracy tekuyinza kuddiza Mweskimo mu Canada bibye. Oba okulonda okwo tekuyinza kuddiza ba Aborigines mu Australia ebyabwe. Oba ne bwe tugamba ng'ogenze Rwanda eriyo bano abatwa ne bali mpozi 1% ne bagamba nti mulonde ate nga be bali bannannyini nsi ne bagamba nti mulonde okulonda okwa democracy ebayamba kyalo. So kati kyeŋŋamba ekinaayamba omuntu mu Uganda kyempita obwannannyini kitegeeza nti ensi ebeerako bannyiniyo naye nga bayita mu mawanga gaabwe amannansi. Era Katonda yatugabira ensi eno buli muntu ng'amuwa ekibanja kye ku ttaka erya Uganda. Omusoga yamuwa ekibanja ky'ebusoga nga kyekikye, omunyankole yamuwa obunyankole ng'era bwe bubwe. Naye tekitegeeza nti kwegamba temukyalaganira oba oletavueri n'asenga ero naye osenga ng'omanyi nti ensi eriko bannyiniyo kubanga naawe gy'ova eriyo bannyiniyo. Era atalina gy'ava oyo tasaana nakutubaamu ng'omukulembeze waffe. Kati
waliwo ekintu kino kimbobeza omutwe kindaziza mu bwongo okumala ebbanga nga nebuuza nti bana ekikulu ekiva kalumanywera lava Uganda okutatereera kyali ki Mbegano mukitegedde Mbegano najja ku musayansi nti musayansi galiwo obwoteekateeka amabaale n'omuseno nga wofuka amaadi kuto gabitamu gajja okutuuka nga gali pyuwa ompulire oteekateeka amabaale ago otya otaaku bagenda batya hardcore waizaaku amabaale amanene waizaaku amabaale amatono nga buli kitokola muleya okola nankali hardcore amabaale amanene amabaale amatono wataaku nankani wataaku gravel wataaku pebbles wataaku gravel wataaku omuseno ogw'amaiso amanene wataaku omuseno ogw'amaiso amatono wataaku omuseno omutono ino mulayers ng'ofuka amazi okutuuka ere wansi it will be pure water ompulire nakozesa that analogy navumbula navayo nekyendowooza navumbula nakoba nti nga Archimedes yali ngaali kunaaba nankali ali kunaaba Archimedes principle ngaali kunaaba kidu bwe yayikamuwona nankali ali amazi gakola gati yafunoma kidu yakoba eureka so this is my eureka moment. This is my eureka moment. Although I have my clothes so kirindi ensi eno buli nsi eba nsi ya Katonda mumpulire Mbegano buli muntu aba ne Katonda we nze bwendikiriza nze ng'omwirugavu nkoga nti Katonda wange aba Katonda wange omwirugavu ye manira kushinga Katonda wange kuba ne Katonda wange neyampa ensi eno ya Africa nayo nti ensi yo era neyampa olulimi era neyampa obuwangwa ate yampa ne kale eno kale singa bulungi eno bwegamba ge mulide wange omusomo oguli omwigumu mutegera lwaki yampa kakala kano ka black is beautiful oyo ni Katonda wange ayole nze kyemba nkoba bali munansasira ayenze bino byange twatambulira mu nankali gaboli omusana gabagubone era goli ng'oli ayinde otavaawo ayenze Katonda wa Muhammad tasobola kuba wange kuba Katonda oyo atuuka gano yatolako olulimi lwange yatolako obuwangwa bwange yatwala n'ettaka lyange era yakoba ati Mbegano nze olw'okubanga lwenkusinga mu idiire eno nze ninza akukulira nze ninza nakugabirangako ebibyo ni Yesu yena yatuuka kibasookeraku nagayitaka era kwegamba wesanga nga kanisa erina eitaka okusinga abagoberezi ayenze Katonda wange ow'omwirugavu wulira Katonda wange ow'omwirugavu ekibanda ekisooka wulira ekibanda ekisooka munangani ku kyalo ku buli kyalo kiba kya kibira kya wayibira ekyo nekibanda ekisooka kabiri ekibanda ekiyiraku Pulofesa agezaako okunyonnyola Uganda bwe yabeerawo era bannayuganda bye tulina okwetegereza bwe tuba twagala Uganda yaffe etereere. Agamba nti abakulembeze bano abajjawo obuzi abaakolebwa obukolebwa omuzungu bo balina ebigendererwa ebyabwe ate ebitali bye bimu ne bannayuganda abazaaliranwa. Male ife twakola ki
twagabana ate kabiri ekibanda ekisooka n'ebibina byonna n'ekibanda ekyempewo nga gedibita kwegamba era katonda wange omwirugavu taitiza ni muzimba mu njira yani ya Walusi akutingako so aye ena nkali abalutansosi abange ng'abali ku kyalo ye naye aba n'ekiggwa ayiwe ow'ekiggwa tatwala ettaka kwegamba lingi atanaga ettaka lyaki lyabagoberezi lyabannansi kale ezo yenkoba ndiki yenkoba nti ni katonda wange nze ngogwe so tubayenga tulia kodi monizokize kumbaye ne kubuilding kodi kwani navumbula nti ya kitufuino nti ekireeteire Uganda obuzibu n'okubona nti ife tufollowinga mateeka ga population ya water nti kwegamba ensi ebaakubeneyo nti aye abantu abo mu buvunaanyizibwa bw'obugabane bw'obuvunaanyizibwa bwabwe mu nsi eyo balina okuba nga bayiragana nga kwegamba asinga buvunaanyizibwa nakolaki n'abagangulu nairaku agekyalo kitebenkera mpegana buvunaanyizibwa obutambula butya olw'okubanga buli nsi eba nsi ya Katonda buli nsi agira abalanzi baayo abafuna obubaka okuva yaali okulungamya abantu abali mu nsi eyo onkulire mbegano ababonka abalanzi ab'ensi eyo abalanzi b'ensi eyo abonka ne babayiguta mbegano bafuuka abataka abakulu abeebuuzibwako eby'ensonga era baba beena ensonga eyo ku kyalo kyabwe muona akalimiti mu muluka gwabwe mu igombolola mu isaza mbegano abataka abakulu wova ku bataka abakulu oyira ku bataka wova ku bataka wayira ku bannansi wova ku bannansi wayira ku basenze wova ku basenze wajja ku batambuze wova ku batambuze wajja kubagwira naye banaye muli kutegera olulimi olwo wova ku batambuze wajja kubagwira wajja kubagwira wova kubagwira wayira ku babise ababise wova ku babise wova ku babise wajja kusaabatambuze we n'omuzungu anazungazunga mbegano nga bwenkukobye bw'otaana amabaalo okuva ku nankani ku concrete aliko noja n'ojja ku nankani ku musendo gule ogw'amaiso amatonai n'amasirikitu maamaadi n'ofukamu naye gabanga gabayidde ati ng'ogatwere mu ngira n'ofuka okwo gayidda kwesengeza eregabe pure water mbegano singa oba n'obukulembeze mu bantu obutambula nga bwenkobye nti abalanzi abataka abakulu abeebuuzibwako eby'ensonga abataka abannansi abatyamye abasenze abatambuze mwimwe ababise ababise abagwira abatambuze mpezano ngaye buli muntu ayidiga akola kibwatuukanira era ngaabonanga nekyo obuyinza obuge buvanga busibibwa mu bantu abo mu buli kyalo kibasetuwa
So ekizibu kyaife kiri nti mpegano otwolana nkani omusenze yaba mutuvo kyamulanzi watwolana nkani watwola omukwira yesebo mpegano mulaba mukyana eddembe kale empegano kino nekiseera ekyensi okweizaagalala ekyokuba nga mubani message nze ndenda nup ebe ni message eyeri abantu nti eno kuba message kyolinayo mwogere ono nankali nze oyo nkuba nti te aide tutyame aye mwenda aide ng'omunankole omukyoli yena aide ng'omukyoli awo twageyage era ensonga eyindi mpegano ekituwaire ekyokweza omuserikale ti tasaana kabiri kuva mu buserikale kabiri abe ninankani ni political power and authority kuba omuserikale era kino kyemuva mubulira abantu bakoba ati aya nti Museveni ye ekirungi kye sekibita agikozeeko sekibita yagisobola ekitegeeza nti ntalisobola kale ekigoba oyo n'obugeereza bwe alimenti kwa muserikale ng'afugibwa ati abataka aye tiki aye tina kale kabiri muserikale iwe abataka omuserikale yena tukyamamu nzoko nokola nokuvumbula okwange wenkoze nti kwegamba ensi eri nti bintu bibiri ebigirako ebyamaanyi lwaki ensi tetereera olwokubanga twagwa constitution ey'abantu twayira constitution ey'abamagye ekitegeeza nti amagye yafuuka nsonga oba amagye yeena yabirikibwa oba yebiriko mugu ogutali gugwe tabisobola azira intelligence emala kufugana kuba nze ng'omusoga nakulira busoga nayonka eibere lya busoga intelligence yange yakomaawo n'omusholi yenatyo nole yenatyo kale empegano omuntu oyo kumukuba nti alamule Uganda nze empegano yomukulamula Uganda yona nagiramula ntya nga nzira intelligence. I don't have actual intelligence. I don't have Karamoja intelligence. So the best way is n'okutambulira mu bwananyini ekyo nekyokusatu bwananyini. Democracy is not important. Aye figure about it is over nanyini. Then democracy aida kunweza bwananyini. Aye democracy mwenda aida kunwezaaki. Aida kunwezaaki. So nze kyeruvanko babana nti ekisookera irala bwananyini bwetulwanirire era nga zirasosolwa kuba buli ntali yava twenda tutyambe nga bwe twatyama mu 1960 and up to 62 amawanga ag'ekiminaataano tukasobola okutyama again on the basis of equality. Banaife abali mu government buli yobwa ira yewuwo membali twire twalwa tutyambe ku round table conference. Tuyanziza Pulofesa ebigambo abyogedde bulungi okuwadde ensibuko ya Uganda era kyekikola Uganda n'agamba waliwo amawanga agasalawo okukola eggwanga Uganda era nga gano gasooka okufuna obwetwaze bwagwo nga 8 ogw'ekkumi era nga buli 8 ogw'ekkumi amawanga gano gakuza obwetwaze bwagwo then nga 9 ne bakola Uganda eyawamu naye nga obuyinza bwali bulina kubeera mu bakulembeze b'amawanga gano be balina okuba bannannyini buyinza olw'eggwanga ne lisooka ligenda mu maaso. Naye okuva Obote lwe yajjawo constitution eyakolebwa ku lwa Uganda kiba kitegeeza lwa Uganda teriiwo era kyobulaba buli ajja ku ntebe atuula ku ntebe omulimu gwakola gwa kutugumbula gwa kutta bannansi kubanga ayagala bateekamu fear okubatiisa n'okwongera okufutubbalira ku ntebe so nga ate ekyo kyaliba tekikola singa ensi yasigala wali ku
constitution yasooka okukolebwa oba tejajjawo mu 66. Gamba nti bino Mwai Museveni byakola olwaleero abikola kuba yefudde kasajja fuba ate abikola okuba nti ye yatondebwa kuba mujaasi. Nti ebyo byakola byabajaasi so si byabakulembeze era kyovulaba atukola ebikolobero kuba Nansi. N'olwekyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kyeyakoze okumutwala mu kkooti y'ensi yonna ekisinga obukulu. Nti naye nga tulina kufokasinga kulaba bannansi beddiza batya obuyinza bwabwe obwabawambibwako. Agamba Mwai Museveni bwe yanaba nga kkooti y'ensi yonna efunye bulungi obujulizi kuba nti naye agambye alina obujulizi kisenge kiramba wall namba yoleka oba eyanika Mwai Museveni ku bikolobero byazaakola ku bannayuganda. Naga nti buno obujulizi bwalina naye bw'anaabwayo mu kkooti y'ensi yonna agannyabo Mwai Museveni gujja kumukka muvi era ajja kuba kamujjuutuka, ajja kuba asibwa ave ku ntebe y'eggwanga Uganda. Agamba nti buli munnayuganda olina okwebereramu, olina okutambula n'okumanya ng'omanya wa ensi yo gy'eva yakuteekwawo etya era erina kutambula etya. Nti ne muva ku bigenda bikolebwa olwaleero ogezaako okwerabiza ebyammwe ebyaliwo mu ntandikwa era ebyavaamu ensi Uganda gye tulaba olwaleero. Agambye nti Katonda w'omuddugavu aba Katonda wa muddugavu, Katonda w'omweru tasobola kuba Katonda wa muddugavu. Nti bwe nga Katonda w'omweru ate Katonda w'omuddugavu nti awo kiba kitegeeza Katonda b'abeeru tubaveeko. Tuba ati amakanisa, amakyaki, amakereziya, emizikiti bo balina ettaka ddene, be babba ettaka ly'abantu, be batulugunya n'okutta bannansi, ate baagezaako okuggyawo olulimi olw'abaddugavu bateekawo ennimi z'abazungu. Kiba kitegeeza oyo Katonda si w'abaddugavu. Katonda w'abaddugavu apromotinga lulimi lw'abaddugavu, n'ow'abazungu apromotinga lulimi lw'abazungu. N'olwekyo mumanye ekituufu ekiri mu musaayi gwammwe kye mulina okugoberera so si kumala gagoberera ffa. Asiimye nnyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'ategeeza nti kyakola kya muwendo ky'amaanyi era ali sure nti one day olunaku lugenda kukya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'atudde mu ntebe y'eggwanga Uganda era amuwadde byasuubira Kyagulanyi byandibadde atandikirako ku lwa Uganda, okufuna Uganda empya, Uganda ennungi era Uganda neeyagaza ggwe nange n'oli ffenna n'abaliddawo. Eno gye bayita ideology oba okusoma endowooza n'okusoma okumanya okuba ng'omanyi okubeera omumanyi ku byafaayo bya Uganda olyoke omanyewa gy'ogenda kuba bagamba nti tewali atamanyi gy'ava tayinza kumanya wa gy'alaga. Pulofesa tweyanza nnyo tweyanzege olw'obubaka buno bubadde bulungi bwa nsusu bwa muwendo era nga buno bunyuvu bulimu gguna bulimu ebirungi bingi. Mbaagala nnyo mwenna ababaddewo. Omukama Katonda yeebale kuba nti atusobozesezza ffenna ne tubaawo ne twogera ebigambo bino. Nsubire mulinamu kye muyize, mulinamu kye mutegedde. Obubaka yongera obutambuza bwe mwabumanye, abaana babumanye, ensi etegeere Uganda wa gye yava nawa gye tulina okugenda. Ekituufu ekirina okukolebwa okutereeza ensi yaffe tekijja okutuyambako okweyagalira mu nsi eno nga bannannyini nsi baddiziddwa ensi yaabwe. Agambye toyinza kukwata muyise mutambuze mugwira oli azaazunga buzunzi n'omukwasa obuyinza bw'ensi nga tamanyi na biki bigenda maaso mu nsi eyo. Tekyo y'ensobi ennene gye twakola bannayuganda era gye tulina okwenenya n'okulwanyisa okulaba ng'evaawo. Nsaba Ddunda Lugaba Namugereka oyo Kabambaggulu abankuumire mwenna abaddeko tujja kuddamu tuwaye bw'anabakkiriza naye nga nsaba mbasange tuddemu twogere ebigambo so bba amawulire musobole okumanya biki ebigenda maaso mu ggwanga Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu. Mweraba.